Since na-stuck na naman kami here inside the house kasi sobrang lakas ng ulan. So, mag-iisip tayo ng mga kung ano gagawin natin today. Naalala ko nung bata pa ako, every brown out sa amin. Naglalaro kami ni Father. Naglalaro kami lahat doon, magkakapatid. Pero ang mostly na nilalaro namin is Scrabble. Pero wala kaming Scrabble, kaya yung na lang, yung mga stick-stick. Naglalaro din kasi kami ng ganun yung namin. So, try natin kay Hana. So, let's go. So, we will now begin. Maglalaro tayo using matchsticks. Tingnan natin kung masosolve ni Hana. So, let's begin. Yan. This is your first task. Move 2 sticks so that you will have 2 squares. Now, start. 2 squares? Yeah, only 2 squares. Move only 2 sticks. Конечно. Go. You only have 5 tries. One. You need 2 moves. What is that? That's not correct. Think more. Нет, неправильно. Это уже первый. That's already first. You only have to try 5 times. You have 4 left. What is... Нет. No, that's not correct. It's already second. You have 3 remaining. А убирать можно? Убирать mo pala sige где-нибудь. Вот You can remove, but you need to put everywhere. Так долго. Ой, наверное, так. И, наверное, вот так. Но это треугольник. Нет, неправильно. No, that's not correct. You only have 2 more left. Подсказка! Подсказка. That's the clue already. Move 2 sticks. That's the clue. For you to have 2 squares. Отойди. What are you planning to do? Просто. Go ahead. No. No. Where's the other one? You removed the 1 stick there. Dahil pala siya brat na. You only have 1 more left. А, 1 more left. это лишнее было. Да? Нет, это не лишнее. Сдаюсь. You have 1 more. Сдаешь, у тебя еще 1. Are you giving up? А? Are you giving up? Да. Давай, отходи. I will show you the magic trick. Это не ремонт. 1. Ох ты! 1, 2 squares. Next puzzle. We will build a house. Move 2 sticks to make 5 squares. Это невозможно! Возможно. Только 2? Да, you can only move 2 sticks and you must make 5 squares. Попробуй. Вот. Это получается 5, потому что это большой сквер,
Раз, два, три, четыре. Молодец! Так-то, Берби. Только one try. Молодец! Okay, next puzzle. Move 3 sticks and this must be inside already. But you can't touch this one. Oh! Давай, go on. Давай, we will change with this para mas maliit. One, two. Я говорила внутри, это что, открыто тут. Нет. Вот. Давай. Молодец! Правильно! Молодец! Что, реально? Да. Это тоже как домик, тоже вот, видишь? Молодец! Окей, next. Yan. Move 3 sticks so that you can form 5 squares. Move 3 so that you can form 5 squares. Пять? Это... Да. Move only 3 sticks. This is not a square. Ну ладно. Ой, я делаю больно. Это что такое? Я говорила square. I told you square. What is that? Move only 3 sticks. Ой, 4. И даже 5. I said only 5 squares. How many squares here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ой, а это большой считается? Конечно. Это 7. I said only 5. And it's 7 before. Доча, смотри. 2, 4, 6, 7. Сдаюсь! Хорошо. Смотри. Раз. Два. Ой, не видно. Погоди. 2. 3. Считай. Раз, два, три, 4, 5. Go ahead. May puzzle din daw si Hannah for me. Go. Na. Подожди, надо смотреть. Yeah. Давай, go ahead. Подожди. Она, я думаю. Давай, давай. Что надо там? Надо сделать цифру меньше, чем это. Сколько надо? Одна. Один то. Меньше, чем это, да? Да так легко, дочь. Я знаю. На. Вот, меньше уже. Еще есть один способ.
Давно еще. Смотри. На. Еще есть, я знаю. Да много А доченька. вот еще способ. Да, много еще. Хорошо. А теперь я. Ayan, since gusto mo ng numbers, I will give you numbers. Yan, 5 plus 0 equals 9. Move one stick so that the equation becomes correct. Sige, tingnan natin kung kaya mo. Ай! Стоп, это уберем-ка и сделаем вот так. Молодец! Умница! Yan, sawa na daw si Hana doon sa mga, puzzle. Mag-snake and ladder daw pa. She wants snake and ladder, so let's begin. I will be a chicken. Chicken ladder. Chicken. I want a yellow. No, Choo. dawai tagda. This one. Ito lang sa akin. Gusto niya ng chicken, sa akin yung donut. Who's first? Me or you? Yeah! Ako! Baka siya yung malingkin. 3. Oh, 1. Плохой публик! Да. Надо тебя съесть. Oy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Five. 1, 2, 3, 4, 5. A few moments later. Hello everyone! Today, katatapos lang ng rain. So, ito. Punta kami para magtanim ng ng turmeric. Na siya. We will just replant this one doon sa amin. Every day I take 2, как ведра по-английски, Buckets. 2 buckets with короче, my English no good, блядь. Поймете нахуй. My wife eat very many fruits. See, mangosteen, durian, rambutan, and every day I 2 галлон, короче, блядь. Ito yung sinasabi niya, kasi kapag kumakain kami, sinaseparate talaga namin yung mga ganyan, yung peel ng mga fruits and veggies. It's very good for our garden because it's organic, and later we will see, and we plant many vegetables, and I love you, my garden. Dai. Yan. Pupunta niya doon sa aming bahay, sa garden namin. Dito namin sila unang tinanim. And then ngayon tumubo na sila. Ito na sila, and we will now go there and we will replant it. At ito naman na yung aking mga orchids. Yung mga nakuha ko noon doon sa bundok. This one. And ito, matumba na siya kasi nung umulan ng malakas. Hindi ko alam kung ano siya, pero hindi siya orchid, pero ang ganda niya. Kaya kinuha ko na rin. Titignan ko kung ano yung magiging flower. And I will try also to plant okra and pechay. Sana mabuhay sila. So, let's go. And now we're here at our house. Many water, very many water. And ganito here. And we no can transfer. Already all prepare, all house already good, but we no can put beton on water tank. And короче, блядь, жопа, блядь. Typhoon. Already 2 months we no can transfer. 2 months. Ito yung sinasabi niya, Kasi he already bought water tank for our house. Pero kailangan na yung parang tower ba? Napapatungan niya to.
Pero hindi kami makabuild kasi laging umuulan. And look at here. Oh, super basa and may water talaga here. Ganyan. As in malubak. So look at this one. May flowers na siya. Oh, di ba? Oh, ganda na niya. Yan. That flower is from Russia. Pero hiningi lang namin sa mga Russian. Humingi kami dati ng seeds and then we planted here. And this one ay mga turmeric din. These are our turmerics. And over there, these are all turmerics. And here as well. So we will see if saan niya ipaplant yung turmeric again. And he put there yung aming basura. There. Our biodegradables belongs here. Yan. Dito namin sila nilalagay. And late put plant and like this. Before it's here, there, now here. I put no good fruits and all organic put here and later plant and very good plant vegetables. Yung mga mga ganyan-ganyan namin, mga tinutubuan ng mga plants. Diyan namin ilalagay dati yung mga biodegradables namin. And then, after which, hinahalo na niya yung lupa. Tapos, nagpa-plant na kami syempre. And our okras ay matatanda na, kaya kailangan na namin mag-plant ulit. I'm planning to plant here. Давай я сюда посажу лучше этот. Ну, я хочу здесь окру. Да. Давай. Нет. Я. Хотел сюда посадить турмерик. Gusto niya daw turmeric here. I want okra here. Ну, куда тогда я посаю? А, вон там тогда. Жучка. What's here? Dito na lang ako. Dito na lang ako magpa-plant kasi gusto niya daw mag-plant doon ng turmeric. So, I will plant here okra. Last time, maraming dito mga grass pero I managed to remove it every after ulan. Yan lang yung area na yan hanggang doon. Pero dahil busy ako kaya yan lang yung natapos ko. And now we will continue. Ну, можно лучше, да, тут такое, чтобы туда попасть в воду. Ну, для того, чтобы тут надо поднять, а там опустить. Правильно? Да. Ну, а я что делаю? Ты думаешь, ты одна такая умная? Она сейчас умная. Я только хотела дырка вот так и все. Как это? Канаву. Правильно канаву? Да, вот так. Kumuha ako ng gloves. Pareho namang right. Eto right. Tsaka right din yan. Kaya hingin ko na lang kay husband yung isa. Yung left. Ba yan? Hindi ko tinignan. So, I will now start here. I will prepare this one and his over there. Pero syempre, tanggalin muna natin yung mga grass here. Yun, tapos na niya doon sa part niya, kaya tinutulungan na niya ako here. And we've already cleaned the area.
And my husband already started to do this one. Pero naalala niya na we will put yung tank here. Kaya baka maapakan later and magkakaroon din ng fence there. So we will transfer there. Doon daw namin itatanim. And ito na yung tinanim ni husband na turmerics here. Look at this area, oh. Ayan. Ito dati, as in, talaga kami dito, nagdry kami ng kanal. Kasi, binabaha dati here. Para pumunta here ang water. And yan nga, ang dami na, oh. And now, we've already cleaned the area here. And I already transferred here our aloe veras. Oh, ayan. Madami na sila. Oh. And now here, где? Он кидал корни. Вот они, сидят. We're planning to plant here okras, pero nung nalinis na, ayan, may mga tumubong mga turmeric, kaya hindi siya pwede dyan. Let those turmeric grow. Nalinis na namin here on this part. At madami pa. Madami pa kaming lilinisin. Yan yung, ito yung yung pinakaayaw ko. Nalinisin kasi makate. Para sa akin, kapag natatouch ng skin ko, super kate. As in, kahit na konting touch lang na ganun. Kahit nadadaanan ko lang dyan, halimbawa dadaanan ko dyan, na naka-shorts, ay kating-kati na ako. Sure. Like tractor. Tractor. Parang nagagapas ng ng rice. Dai. I good work, yes, because many time I work rice field and Rice field. Lada. Ayan lang yung nakaya namin linisan for now. Here. O yan o, daming nalinisan ni husband. Ang luwang. Ayan. And in the end, wala kaming natanim na okra kasi kailangan muna namin i-prepare kung saan pwedeng magtanim. For now, there's no available space. Ayan, i-ready muna namin kung saan. So, we will now go home. But before that, I want a tea. That's why I will get some oregano and lemongrass. But I will get from there kasi mas marami doon. Mas tumpok siya. Here, I will get from here. So this is it. I only get one. And oregano. Yan, dahil hindi kami nakahanap ng pagtataniman, dito na lang. Dito na lang ako magtatanim. Pero gusto ko itanim dito is pechay. Yan, I've planted already. So that would be all for today. See you in the next vlog. Bye-bye.